Hello guys, welcome back to Let's Talk Sound. Okay, so இன்னைக்கு டாபிக் வந்து it is again இன்னைக்கு ஒரு compression topic தான், and it's about dirty kick. Okay, so dirty kicks are like let's say usually we know like the clean kicks are there, right? So here we have a clean kick. Okay, this one is a clean இல்லை, கொஞ்சம் லைக் ஒரு bright and snappy the bite things எல்லாமே இருக்கு, but still yeah, it's like a clean track. So usually sometimes we add some parallel compressions. Okay, so parallel compressions like the compression we achieve some sort of a 808s. Okay, so for example I'll show you. Let's say if I use a tube tech here, so what I do usually, attack and release on the full cut pannu. Okay, so here this one is the UA tube tech CL1B, one of my favorite tube compressor, and full attack and release on the, we just like cut it down and set the threshold nicely. Basically it's a heavy compression. Okay, let's listen to this. See, so there is a 808s creating. Okay, like in the compressor you can actually create a sort of 808. Okay, not that like produced and tuned one, but இது நம்ம அந்த ஒரிஜினல் கிக்கோட blend பண்ணும்போது it will sound good. This is with the 808 and without. Okay, so you'll get a sort of like a blend. Okay, so அதுக்காக we use these kind of like a parallel compression. Okay, so we'll just see what all compressors can actually sound very dirty. Okay, அதுதான் இன்னைக்கு டாபிக். யூஸ்வலாக வந்து we put like okay the transparent compressor, the clean compressors. நம்ம இன்னும் ஒரு ஆப்போசிட் டாபிக்ல போகலாம், like what all the compressors are like sounding bad or weird. Okay, when it actually goes in a higher attack and like basically faster attack and faster release. Okay, adu paapom. So we have sets of compressors like like a tube tech CL1B irukku, and again this is not a compressor comparison or comparison video ve kediyadu. I'm not going to say like this is good, this is bad, and the mari edum kediyadu. It's like or different characters of the compressor. Okay, so this is the tube tech, and we have the SSL compressor G-bus. This is again from Universal Audio, and this is the API from Waves. Again API is there, like 2500 is there in Universal Audio, but okay, just for a change, okay, I'm just using the Waves. And this is the UA 1176. This is the studio edition, and the black edition 1176 from again from Universal Audio. And this one is the silver. This one is that like old silver face from 1176 again from Universal Audio. Then this is another compressor. This one is the HComp. This is like this is from Waves, and HComp like Waves sort of plugins வரும்போது இது ஒரு funny story actually. Analog வரும்போது I never use this analog, but because once I put this analog on, like I can listen some noise. Okay, so I just went through this catalog of this HComp. So HComp enna padudana, like what they're saying is they are inspired from like SSL, Neve, like அந்த மாதிரி நிறைய equipmentsல இருந்து impressed இருக்கு, inspired இருக்கு. And what they're doing is like these are saying like it's like different analog modes. Okay, but we'll just check that, okay, along with this comparison. Yeah, and this is a very very famous Pro C2 from the Fab Filters, and they are like very advanced compressors. And another one of my favorite, yes, this is another favorite my list. So this is Distressor, Empirical Lab Distressor. This is again from Universal Audio, and here we have நம்ம ஆளுங்க. Okay, so basically வந்து லாஜிக்கோட ஸ்டாக், பட் லைக் ஸ்டாக்னு சொல்லும்போது people mostly go for a third party compressors. ஸ்டாக்கே வந்து சூப்பராக இருக்கும், வழியை தெரிஞ்சுக்கலாம்.
And finally இந்த கம்ப்ரஸருக்கு நடுவில் ஒரு odd one இருக்கு. So we have a saturator. This is the decapitator, again like a daily used plugin தான். நான் வந்து டெய்லி எல்லாத்துக்கும் வந்து உப்பு மாதிரி ஓகே எல்லாத்துக்கும் போட்டு விட்டுடும். ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு plugin. எஸ் ஓகே உப்பு டீயில் போடாது, சாரி. ஆமாம் ஓகே ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். Okay, so tube tech ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். So let's listen from tube tech. We'll push the threshold a little more. Okay, 808s இருக்கு. It's creating that dirtiness, but again that attack, that hit is heard. Okay, like it's more that beater is still heard. So maybe this is not the compressor what I'm looking for, but 808s இருக்கு. அந்த 808s எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. It is giving a like a nice blend actually, like with the solo கேட்டு பார்ப்போம். Sorry. Yeah. See, this is a it's giving that 808 feel, but again that beat is still there, but nice and snappy. Okay, so as a tube tech, let's close the tube tech, go with the SSL. SSL is a VCA compression. Let's so idhula vandu that dirtiness is there. We'll just go with a higher ratio and see. இருக்கு, but comparing to tube tech it is like a little more cleaner version. Okay, like அந்த 808s இன்னும் அவ்வளோ கேட்கல. Okay, let's go with the API 2500. API 2500 na like one of the cleanest compressor tha, like very transparent compression. Like I use it for vocals, guitars, like ரொம்ப transient இருக்கன விஷயங்களுக்கு எல்லாமே எனக்கு அது ரொம்ப clean-ஆ இருக்கணும்னா I use this because for even we do a heavy compression ratio 10 like infinity ratio போட்டா கூட this actually sounds very clean. So இதுல obviously அந்த 808s கிடைக்காது. beater da jaasti beater da still like if you push the threshold fully down adu beater da kaamikkum. Okay, 808s na and avlo andha feel kodukadu. Okay, because it's like super clean. Okay, it's a very clean compression. So let's jump into the UA 1176. So UA 1176 yes, again UA 1176, this is a studio version and the blackface edition, and this one is having basically it's a FET compressor. Okay, FET compressor na like it's more into the transient, so kandipa beaters on the adhigama kaamikum. Yeah, so obviously it's showing the beater, and this is the silver face. Micha windows alla konjam close பண்றோம். Yeah, silver face is like a little more smoother. It's a little more warmer side. The transients are like little more shaped than comparing to that studio version, that black version. Yeah, see, கொஞ்சம் கூட rounded இருக்கு. The beaters are like much more rounder. So like I use a lot of this blue and silver face on snares and all. Snare top எல்லாமே இது யூஸ் பண்ணும்போது it actually gives a little more like a fatter image. Okay, so but again it's more into the transients, like it gives a very good transient shape. Sorry. Yeah, and yes, another one of my favorite compressor when it comes to percussions and all, like H-comp. Benny. So H-comp,
இதுதான் வந்து நான் சொன்ன அந்த dirtiness actually. இப்போ நம்ம வந்து let's try blending with the kick. Okay, இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது. நைஸ். இது இல்லாமல் நம்ம ஒரு வாட்டி கேட்டு பார்ப்போம். See, so okay, now let's drive little more. நம்ம இந்த H combo கொஞ்சம் drive பண்ணி பார்ப்போம். See, higher ratios போகும்போது it is actually again it's actually sounding like a 808. Okay, and just like try blending with this. Nice. So actually this dirty kicks ஒரு dirtiness வரும்போது actually this HCOM really works. And okay, now let's compare சின்ன ஒரு trial, like we'll see this analog knobs, is it working or not. Okay, off இருக்கு, பெரிய கேரக்டர் சேஞ்ச் எதுவும் இல்லை, இன்னும் சேஞ்ச் இல்லை, இன்னும் சேஞ்ச் இல்லை, இன்னும் சேஞ்ச் இல்லை. ஸோ இதுக்கு இந்த நோபு வச்சுருக்குன்னு எனக்கே தெரியாது, பட் மேபி தெர் இஸ் லைக் ஃபியூ லிட்டில் சேஞ்ச், பட் இட்ஸ் அ மிக்ஸ் கம்ப்ரஸர், லைக் வெரி ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் வரும்போது ஐ டோன்ட் நோ வை, மேபி மை ஃபால்ட். ஓகே, லெட்ஸ் சே. And so HCOM is a nice choice when it comes to like that dirtiness, like the overtones and all, like it actually nicely kills it. Okay, so on the killing sound ku kandipa HCOM is a nice choice. Okay, and again I'm not saying this is a comparison kadiyadu. It's not like this compressor is great, this is not. Every compressor is having different characters. Idu inga work out agum, maybe vera engayadu work out agadu. Okay, so it depends on that actually. Okay, so this is the H comp, and H comp actually it's a really dirty sounding when it actually comes into a kick, and but it actually gives that juice. Okay, and the like sauce and eppadi vanala sollalam, but you know that, right? Yeah. So now let's get into the C2. C2 is like Pro C2. It's actually like a நிறைய கம்ப்ரஸர் இருக்குது இதில். ஓகே, தெர் இஸ் அ clean is basically more into that digital, like there's no more the cleanest version. Okay, அவ்வளோ கலர்ஸ் இல்லாத மாதிரி ஒரு clean இது. Let's try with the clean. So threshold is fully down, attack and release is like fully down. Yeah, so this is the cleaner sound. The classic is basically the 1176. Okay, yes, it's pushing more into the transient, like it is over compressed. Yeah, it's pushing more into the transients, because it's a like a FET sounding stuff. And this is opto sounding little more rounded. This is the vocal கண்டிப்பா இதில் செக் பண்ணணும் இல்லை, சும்மா சம்டைம்ஸ் நமக்கு அந்த பிரியாணி கிடைக்கும் வோக்கலாக இருந்தால் கூட. வோக்கல் ஆக்சுவலி திஸ் ஐ திங்க் லைக் தே ஆர் getting that kind of a 1073 sort of a sounding, like it's a கொஞ்சம் low midish-ஆ இருக்கு. Let's see, like but அவங்க எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல, but I think like listening to it, like I feel that. Okay, this is a மாஸ்டரிங்னா மோஸ்ட்லி வந்து வேரி மியூவாக இருக்கும், எல்லாரோடையும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வந்து இட் இஸ் மோர் இன்டு த வேரி மியூ. ஸோ ஸ்மூதர், லைக் டியூப் கம்ப்ரெஷன் வித் லைக் வெரி வேரியபிள் கெயின் ஸ்டேஜ். ஸோ பேசிக்லி ஐ திங்க் லைக் இட்ஸ் த வேரி மியூ, like it's a very smooth, like even you have a heavy threshold, it's actually sounding very smooth. Even transients, everything is like nicely controlled. So mostly that's the bus, basically the SSL bus compressor. It's the SSL style. So yeah, basically sounding that VCA, and either on the additional எடுத்துக்கோ பஞ்ச், இவங்களோட கொஞ்சம் additional stuffs. Okay, but let's see. Yeah, punch, it's giving nice punch, and this is the pumping. Yeah, this is actually sounding very smooth, very clean, like clean and round. இது ஆக்சுவலி நம்ம கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்ல.
any like next coming mixes எல்லாமே இது கொஞ்சம் ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது நாங்கள் எந்த மாதிரி ஒன்றுனா கண்டுபிடிப்போம். ஓகே, இதுதான் நான் வந்து வீடியோ பண்ணதுக்கு ஒரு பெனிஃபிட், எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு பெனிஃபிட், ஒரு சுகம். ஓகே, தென் யூனிவர்சல் ஆடியோ அகெயின், யூனிவர்சல் ஆடியோ எம்பிரிக்கல் லேப் டிஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, இதுவும் எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச ஒரு கம்ப்ரெஷன். ஓகே, போட்டி வந்துருச்சு, ஹெச்காம்புக்கு போட்டி. ஹெச்காம்புக்கு போட்டின்னு சொல்ல முடியாது, இருந்தாலும் லைக் அந்த ஒரு டெக்ஸ்டருக்கு நம்ம இப்போ இந்த லிஸ்ட்டில் வந்து ஹெச்காம்பு தான் வந்து ஆக்சுவலி கேம் இன் டு தட் டர்ட்டி சவுண்ட். ஸோ டிஸ்ட்ரெஸரை பற்றி சொன்னால், டிஸ்ட்ரெஸர் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் எவ்ரி திங். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஆப்டோ செட் ஆஃப் கம்ப்ரெஷன் இருக்குது, பட் லைக் அட்டாக் அண்ட் ரிலீஸ் இஸ் லைக் a kind of an opto, but the compression is like a kind of a 1176 input and output ன்னு பார்த்தா like it's a kind of a 1176, and it's a basically a combination of what we call 1176 with an opto and a little bit of a VCA character இருக்கு. அங்கே இங்கே எல்லாமே ஒரு kind of a VCA character இருக்கு. It can even go like ஒரு distortion addition இருக்கு, like you can actually just add different sort of basically the harmonic difference ன்னு நினைக்கிறேன். Like there's like 3 modes. One is the high pass mode, and there's like basically distortion 2, distortion 3. Okay, so empirical lab distressor இருக்கு and hcomb இருக்கு. இந்த ஒரு ரெண்டுமே வந்து almost that it's giving that dirty 808s sounding. It's nicely making it dirty. And let's get into our compressor, a default compressor, stock compressor. So this is a studio FET from 1176, and this is the studio VCA. எல்லாமே கொஞ்சம் டர்ட்டியா சவுண்ட் ஆகுது. And this is the vintage opto. So இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கிரியேட்டிவா யூஸ் பண்ணலாம் actually. See, with the kick, with the dry arm listening. Okay, all like studio VCA, studio FET, vintage FET தனியா கேட்டு பார்ப்போம். See, vintage FET is also nice. So like stock compressor na, like it's actually very useful, like when it comes to actually I love the stock compressors. And finally, this is the odd one, decaps. So finally we have a decapitator here. So decapitator lo on the like I'll just like show you. So this is a analog tape, and this is a FET. It's in the punish mode. Okay, and this is a 1073 Neve, and this is the tube triodes, and this is the tube pentodes. Yeah, so basically this also gives a nice that dirtiness. Kandipa, this is a saturation, so sometimes we can actually blend with the saturator also, but I love the empirical sound and that's comp finally. Even yes, the stock compression. Nice. Yeah, so that's it. So I think like you enjoyed the video. So comment your suggestions, like whatever things, and that's it. Bye, take care.